Assalamualaikum dear students of class 9. Welcome to my class. Today I am with you to discuss sentence connectors. Dear students, I hope that you would be with me with your sincere attention. So students, take your exercise book and follow me attentively. At first, we have to know what does a sentence connector mean. A connector is a word or phrase that links other words or phrases or clauses in a sentence or composition or speech in order to maintain sequence and coherence of events such as since, as, because, therefore, unless, till, on the other hand, etc. Dear students, a connector is a word or phrase that links other words or phrases or clauses in a sentence or composition or speech in order to maintain sequence and coherence of events. Such as connectors gulo ki hote pare since, as, because, therefore, unless, till, on the other hand, etc. Dear learners, now we will know use of connectors. Connectors কোন জায়গায় আমরা কোন connectors use করব সেটা এখন আমরা শিখব. First, to show sequence of events. Events ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝাতে আমরা কোন কোন connectors গুলো use করব. Firstly, already, before, after, at first, earlier, at the beginning. Secondly, thirdly, in the middle of, at the end, lastly, at last, finally, etc. Dear students, তাহলে আমরা এই connectors গুলো use করব to show sequence of events. Here is an example. At first, Rina had great difficulties with grammar. At first, this is a connector. Later, she studied hard. Later. Finally, she was able to overcome difficulties. তাহলে আমরা এখানে to show sequence of events at first
প্রথমত রিনার গ্রামারে ডিফিকাল্টি ছিল, পরবর্তীতে লেটার শি স্টাডিড হার্ড, ফাইনালি অবশেষে শি ওয়াজ এবল টু ওভারকাম দিস ডিফিকাল্টিজ। Students, look at the connectors. Here we use at first, then later, then finally. Now we are going to know the use of another connectors. Students, look at whiteboard. Here I have written to give additional information. আমরা যদি কারো সম্পর্কে কোনো জিনিস সম্পর্কে আরও অতিরিক্ত কিছু ইনফরমেশান দিতে চাই তখন আমরা কোন কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব? অ্যান্ড, বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর, এনিওয়ে, বোথ ডট ডট অ্যান্ড, ইন এডিশন, নট অনলি ডট ডট বাট অলসো, টু, দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট, এটসেট্রা। তাহলে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব টু গিভ এডিশনাল ইনফরমেশান। কারো সম্পর্কে, কোনো বস্তু, কোনো জিনিস সম্পর্কে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যদি আমরা তার সম্পর্কে অথবা সেটা সম্পর্কে আরও কিছু ইনফরমেশান দিতে চাই তাহলে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। এক্সাম্পল, রেশমা রাইটস শর্ট স্টোরিজ। এখানে আমরা জানলাম রেশমা ছোট গল্প লিখে। শি রাইটস আর্টিকেলস ফর নিউজ পেপার। এটা রেশমার সম্পর্কে আরও একটা ইনফরমেশান দেয়া হচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে কোন কানেক্টর ইউজ করেছি? ইন এডিশন। অথবা আমরা ইউজ করতে পারতাম বিসাইডস অর মোরওভার। নেক্সট ওয়ান, টু গিভ এক্সাম্পল। কোনো কিছুর যদি আমরা উদাহরণ দিতে চাই কোনো সেন্টেন্সে তখন আমরা কোন কানেক্টর ইউজ করব? নেমলি, লাইক, সাচ এজ, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্টেন্স, এটসেট্রা। Look at the example, students. Our farmers grow various crops. Various অনেক ফসল উৎপাদন করে। ফর এক্সাম্পল, আমরা এখন উদাহরণ দিতে যাচ্ছি সেজন্য আমরা কি দিয়েছি? ফর এক্সাম্পল, অথবা দিতে পারতাম ফর ইনস্টেন্স, অথবা সাচ এজ, লাইক অর নেমলি। তাহলে এই সবগুলো আমরা কার জন্য ইউজ করব? কোনো কিছুর এক্সাম্পল দিতে গেলে। For example, this is our connector: rice, jute, pulses, sugarcane, etc. Okay girls, number 4, to show comparison. তুলনা দেখাতে, comparison means তুলনা করা। তুলনা দেখাতে আমরা কোন কোন কানেক্টর ইউজ করব? as, dot dot as, more dot dot than, so dot dot as, less, least, etc. Example, look at the example. Her teeth are as bright as pearls. Her teeth, here her teeth is compared with pearls, so here we use as dot dot as. Number 5, to show similarity. সাদৃশ্য বা মিল দেখাতে আমরা কোন কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব? লাইকওয়াইজ, সিমিলারলি, in the same way, in the same manner, etc. Dear students, follow me attentively. What we will use to show similarity? Likewise, similarly, in the same way, in the same manner. You have to remember all the connectors. Example, my friend was late, and similarly, মিল দেখানোর জন্য, সাদৃশ্য দেখানোর জন্য আমরা কি ইউজ করেছি? সিমিলারলি, I similarly was delayed. আমার ফ্রেন্ড লেট করেছিল, একইভাবে সিমিলারলি I was also delayed. আমারও কি হয়েছিল? দেরি হয়ে গিয়েছিল। So dear students, now
we are going to know the uses of another connector. Students, our 6th number is to show contrast or dissimilarity. বিপরীত অথবা বৈসাদৃশ্য দেখাতে আমরা কোন কোন কানেক্টর ইউজ করব? On the other hand, in contrast, on the contrary, conversely, yet, still, even though, in spite of, while, instead, but, nevertheless, though, although, however, etc. Dear learners, you may note down in your exercise book. Example, Rupam worked hard. On the other hand, Karim hardly did any work. তাহলে আমরা দুজনের কাজের মাঝে কি দেখানো হচ্ছে? ডিসিমিলারিটি। করিম ওয়ার্কড হার্ড, রূপম ওয়ার্কড হার্ড, বাট or on the other hand করিম হার্ডলি ডিড এনি ওয়ার্ক। তাহলে কন্ট্রাস্ট বিপরীত অথবা বৈসাদৃশ্য দেখাতে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। এখানে আমরা ইউজ করেছি অন দ্য আদার হ্যান্ড। নেক্সট ইউজ টু এক্সপ্রেস রেজাল্ট। কোনো কিছুর ফলাফল প্রকাশ করতে আমরা কোন কোন কানেক্টর ইউজ করব? অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, অ্যাকর্ডিংলি, for this or that reason, therefore, so, as a result, hence, thus, consequently, eventually, etc. তাহলে আমরা এই কানেক্টরসগুলো কখন ইউজ করব? টু এক্সপ্রেস রেজাল্ট। কোনো একটা কাজ করার পর, কোনো কিছু করার পরে যেই ফলাফলটা আসবে সেটা শো করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। Now I am writing an example. Example, Mamun did not attend the classes on connectors. As a result, মামুন কানেক্টরসের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেনি, উপস্থিত হয়নি। ফলাফল কি হলো? অ্যাজ এ রেজাল্ট। এজন্য আমরা কি ইউজ করেছি ফলাফল শো করতে? অ্যাজ এ রেজাল্ট, হি কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউজ দেম অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। ওকে লার্নার্স, নাও উই আর গোয়িং টু নেক্সট রুল। Dear learners, number 8, to express emphasis. কোনো কিছুর উপরে বা কোনো কিছুর গুরুত্ব প্রকাশ করতে, জোর প্রকাশ করতে, জোর দেওয়া অর্থে আমরা কোন কোন কানেক্টর ইউজ করব? ইন ফ্যাক্ট, ইনডিড, নো ডাউট, অ্যাকচুয়ালি, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, এটসেট্রা। হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল, আই লাইক রিডিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ মাই ফেভারিট পাস্ট টাইম। তাহলে আমরা এখানে কি ইউজ করেছি? কানেক্টরস ইন ফ্যাক্ট। কোনো কিছুর উপর জোর দিতে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করব। নাম্বার 9, টু এক্সপ্রেস রিজন। কারণ প্রকাশ করতে কি কোন কানেক্টরসগুলো ইউজ করব? বিকজ, অ্যাজ, সিন্স, এটসেট্রা। এক্সাম্পল, as he was ill he could not attend the class। কোন কানেক্টরসটা ইউজ করেছে?
এজ, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, কারণ প্রকাশ করেছে অসুস্থ ছিল, সেজন্য ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারেনি। নাম্বার 10, টু শো সামারি, কোনো কিছুর সামারি সারমর্ম প্রকাশ করতে আমরা যে কানেক্টরসগুলো ইউজ করব, আফটার অল, অন দ্য হোল, অ্যাবাভ অল, ইন ব্রিফ, ইন শর্ট, ইন টোটাল, এটসেট্রা। Example, you should respect him. After all, here we use after all. He is your elder brother. তাহলে আমরা সামারি প্রকাশ করতে এই কানেক্টরগুলো ইউজ করব। Okay students, that's all for today. If you study attentively and practice regularly and sincerely, I hope you will be able to apply and use sentence connectors properly. Thank you for being with me. Try your best to stay safe. Goodbye. Assalamu alaikum.